Welcome to German Steps. In today's lesson, we're diving into 10 must-know German phrases for your travel adventures. Ready to start speaking German? Let's go. Before we jump into our phrases, here's a quick overview of the key vocabulary for this lesson. Bahnhof, Flughafen, Ticket, Auto, Taxi. Let's see how we can use these words in real-life travel situations. Wo ist der Bahnhof? Der Bahnhof ist geradeaus. Ich brauche ein Ticket nach Berlin. Das Ticket kostet 20 Euro. Wo ist der Flughafen? Der Flughafen ist 10 Kilometer entfernt. Können Sie mir ein Taxi rufen? Ja, das Taxi kommt in 5 Minuten. Ich möchte ein Auto mieten. Welches Auto möchten Sie mieten? Now let's practice the key words and phrases. Repeat after me. Wo ist der Bahnhof? Ich brauche ein Ticket nach Berlin. Wo ist der Flughafen? Können Sie mir ein Taxi rufen? Ich möchte ein Auto mieten. Which phrase would you use most often when traveling in Germany? Let us know in the comments below. Do you prefer taking the train or renting a car? Thanks for watching German Steps. Make sure to like, comment, and subscribe to our channel for more German language tips. In the next video, we'll continue learning more travel phrases with part 2 of this series. Don't miss it.